Đấy, đấy là cái nhất. Cái thứ hai là nó đủ bền ở trong môi trường axit. Đấy, đúng không ạ? Tức là dẫn đến là nó bền ở trong môi trường axit. Tại sao nó bền? Bởi vì các bạn hãy nhớ lại cái này là cái nhóm NH này có N có cặp E, ở đây nó có OC3 nữa, ở đây nó hút enzyme ra, và cặp E này lại hút vào theo chiều hướng chuyển dịch E, cho nên là nó nhường E, nó cho enzyme vào nhân thơm rất là ít. Đấy, nó giống như là nằm ở giữa dòng ấy, là coi như là xen săn lửa cho cả hai bên, đúng không nào? Đấy, thế cuối cùng là cặp E trở thành rất nghèo, không được nhiều để cho vào nhân thơm và hoạt hóa ở mức độ vừa phải thôi. Thế nhưng mà đủ tốt để cho việc là đây cũng vẫn còn cặp E, thế nhưng mà nó không bị proton hóa vào nhóm NH này, được chưa? Nó không bị proton hóa vào. Nếu proton hóa vào lại trở thành nhóm hút E thì coi như là không có tác dụng gì, đúng không ạ? Cái nữa là nó bền trong axit này, bền trong axit, nhưng mà bền trong mức độ axit vừa tùy điều kiện nhiệt độ đấy nhé. Ví dụ chốc nữa ta lại thủy phân nó chung với axit được cơ, vậy tùy trong điều kiện, nhưng nói chung cơ bản nó bền được chung với axit ở mức độ chấp nhận được. Cái nữa là nó có hiệu ứng không gian lớn, hiệu ứng không gian lớn. Hiệu ứng không gian lớn này để làm gì, ai biết? Thưa thầy, bởi vì là nó định hướng cả ốc thô nữa ạ. Và do là có hiệu ứng không gian lớn thì nó sẽ làm khó vào ốc thô hơn ạ. Đúng rồi, đấy là cái quan tâm đấy, ta cần para nhiều hơn, vì thế mà ta cho cái nhóm thế lớn vào thì dẫn đến là cho nhóm thế lớn vào để cho nó ngăn có nhảy, để không cho vào cái vị trí ốc tô nhiều, và ta thu được chủ yếu vào para, đúng không ạ? Đây ví dụ đây hiệu không gian phần này lớn, đúng không ạ? Đây không gian phần này lớn này, vào đây khó, rồi là liên kết nó quay xung quanh, nó quay được nữa thì là bên này cũng khó lốt, vào ạ, bên này cũng bị khó, hiệu không gian lớn luôn. Và như vậy chỉ còn mỗi cái phần dễ nhất là vào para. Các bác hiểu lý do chưa? Thế thì còn cơ chế chắc là từ từ cho các bạn hiểu vậy, chứ còn như này thì các bạn chưa hiểu ngay cơ chế đâu. Những bạn chịu cơ 2 là không hiểu được cơ chế này là cái chắc chắn rồi, đúng không ạ? Thực ra hữu cơ 1 thì cũng có một chút, nhưng mà cũng nói về phần này rồi đấy, nhưng phải không đâu. Cơ 1 các bạn học vào nhân thơm rồi mà, đúng không nhỉ? Thế nitrophil vào nhân thơm đấy, được chưa? Các bạn hiểu cái cơ chế này. Còn giai đoạn cuối là thủy phân, là giai đoạn thủy phân. Đấy, ta hiểu về phản ứng nó như thế nhá. Nào, đầu tiên cái giai đoạn là tổng hợp acetylenic thì thầy nói qua, người ta cho một cái cốc cho có HCl đặc và adenosine. Tại sao lại có cái giai đoạn là cho nước cất vào xong rồi thêm HCl đặc? Giai đoạn này giống như là giai đoạn mà ta có 2 cốc, bạn hiểu giai đoạn có 2 cốc, đây gọi là cốc 1, đây gọi là cốc 2, được không? Cái cốc 1 ta cho nước này, aniline này, HCl đặc này, còn nguồn bên này ta có nước này và natri acetat. Đó, đồng thời anhydride acetic vào dung dịch này, vào dung dịch tại đây ta gọi là 1B 1A đấy, đúng không? Đúng nào? Thì sau đó thì ta đổ nó vào nhau. Trong quá trình đổ các bạn nhớ là phải đổ qua đũa thủy tinh và khuấy đều, và phản ứng này diễn ra rất là nhanh và rất là dễ, được chưa? Rất là nhanh và rất là dễ. Đây người ta nói là đổ đồng thời 6 ml anhydric vào dung dịch C3CONA ở bước 1B. Bước 1B là bước này, đấy chính là đổ vào bước 2, đúng không? Đây các bạn đổ AC2O vào, đúng không ạ? Được chưa? Và dung dịch đấy, sau khi được cái này rồi xong là anh này lại đổ vào anh này, được không? Đấy, dung dịch muối, dung dịch HCl đặc và adenosine đấy, dung dịch muối, đúng không? Đồng thời khuấy liên tục, phản ứng này xảy ra nhanh, tức là
nhanh tức thời. Thế thì có cái giai đoạn chỗ này người ta bảo bây giờ tại sao thì aniline để cho HCl đặc vào làm gì, xong bên này lại có NaO lại cho một bazơ vào làm gì. Thực ra ở đây cũng chính là cái giai đoạn mà có môi trường axit thì nó xúc tác cái phản ứng đó là tinh chế, giống như đầu tiên ta tinh chế aniline dùng AR NH2 trong môi trường axit thì tạo thành là AR NH3 cộng. Thế khi đó khi mà tôi lấy cái hợp chất này là phản ứng này phản ứng thuận nghịch đó là thì giống như bây giờ thầy lấy cái anh này ra phản ứng thì giống như bên này nó lại chạy sang đó, chạy sang giống như mình cất ấy, đúng không? Chạy sang mình cất giữ ở trong một cái kho an toàn ấy, xong nó chạy sang thành amin tự do lại thực hiện phản ứng, tại vì nó phải amin tự do nó phản ứng được. Và khi nó phản ứng xong cái thì giống như là ta cứ tạo thành chất vừa mới sinh ra xong sạch sẽ thực hiện phản ứng xong lại tạo thành sản phẩm, xong nó lại tiếp tục chuyển hóa qua. Đấy, thì giai đoạn này giai đoạn như thế trộn vào nhau cái lập tức là phản ứng đã xảy ra rất là dễ. Đến giai đoạn tiếp theo thì là tổng hợp acetylenic vẫn giai đoạn 1, đó là tiếp tục khuấy 15 phút nữa, ngâm cốc ở trong nước đá lạnh thì nó sẽ kết tinh ngay, dễ lắm. Sau kết tinh thì ta lọc hút chân không thu sản phẩm, sau đó thì đến phần kết tinh lại, thì kết tinh lại như buổi đầu ta học cái phần đấy rồi, và thì ta bảo là cho thêm khoảng cái này kết tinh trong nước đun sôi nên rất là dễ. Đấy, các bạn cho vào cái cốc vào trong đun nóng hoặc là bình tam giác, nó đun nóng cho đến khi nó sôi cho một tạo dung dịch tan hết. Thì trong quá trình kết tinh lại thì các bạn nhớ là phải cho một cái lượng vừa phải thôi, ít nước nhất có thể để trở thành dung dịch quá bão hòa, bởi vì quá bão hòa các bạn mới thu sản phẩm, đúng không ạ? Xong cuối cùng làm lạnh và ta lại thu được sản phẩm, lại lọc cất và lại lọc nó đi và ta làm khô sản phẩm ra thôi, được chưa? Đấy, giai đoạn 2 thì cơ bản mà nói thì ta sẽ làm giai đoạn nitro hóa. Giai đoạn này thì sẽ có một phần cho axit citric vào làm dung môi, đúng không ạ? Cũng là sinh ra tác nhân cho nó dễ. Thế và sau thì ta có một hỗn hợp axit sulfuric đặc và một chút axit citric đặc vào cho nó hòa tan tốt. Và phần thứ hai là chuẩn bị hỗn hợp nitro hóa. Hỗn hợp nitro hóa thì bản chất là axit sulfuric đặc và axit nitric đặc, được chưa? Hai axit đấy, xong rồi trộn chúng vào nhau để điều kiện lạnh, sau đó nhỏ dùng pipet nhỏ từ từ vào cái hỗn hợp mà chứa hợp chất acetylenic và thực hiện phản ứng này. Các bạn có thể thực hiện ở 20-25 độ C, nhưng mà cái giai đoạn nhỏ nhé, giai đoạn nhỏ vào thì các bạn cần nhiệt độ thấp, được chưa? Ở đây chỗ này nói về chưa rõ lắm đây này, đúng không nào? Cái giai đoạn nhỏ vào mà cái hỗn hợp phản ứng nitro hóa vào hỗn hợp ban đầu thì cần phải làm lạnh tốt, phải để trong đá. Thế còn sau khi nhỏ xong rồi thì các bạn giữ khoảng 20-25 độ C là ok. Đấy. Sau khi hoàn tất xong thì để khoảng 40 phút nhiệt độ phòng các bạn, dễ lắm. Xong người ta cho ít nước vào thì nó sẽ ra một tinh thể màu vàng và các bạn kết tinh lại sẽ thu được một cái sản phẩm vàng, nhìn không vàng đâu mà nó giống như một đục sữa, một đục, đúng không? Kết tinh lại sản phẩm cũng tương tự làm như vậy, tôi nghĩ là không cần thiết phải nhắc lại. Nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn kết tinh bằng ethanol, thế thì có cái điều khác biệt là lúc nãy kết tinh trong nước thì nó không sợ cháy, nhưng ethanol sợ cháy thì ta phải lắp vào cái bộ sinh hàn ngược như này để cho hỗn hợp vào trong, sau đó thì cất thì đun sau đó thì nếu mà được dung dịch tan hết thì ta lại lọc nóng nếu cần thiết để thu được cái dung dịch cái tinh khiết. Được tinh khiết xong thì các bạn đem đi kết tinh để làm lạnh, kết tinh thì các bạn sẽ thu sản phẩm. Chúng ta xem video sẽ rõ. Còn giai đoạn cuối chính là giai đoạn thủy phân. Giai đoạn này thì rất là thú vị, ta từ một cái hỗn hợp sản phẩm ta thu được là không tan trong nước, nhưng khi cho axit sulfuric vào, axit sulfuric nổi loãng, bởi vì ta thủy phân chứ phải có mặt nước, đúng không ạ? Axit chỉ xúc tác thôi, và khi đó thì nó sẽ tạo thành một dung dịch là trong suốt, và dung dịch trong suốt này các bạn chỉ cần
kiềm hóa với NaOH 10% thì lập tức chất của chúng ta, tức là đầu tiên nó sinh ra là cái muối đó, như vừa nãy thì nói là NH3 cộng và NO2, thì cái này nó tan trong nước rất tốt. Tan trong nước tốt thì dẫn đến là khi kiềm hóa thì tạo thành chất không tan trong nước, nó lập tức là nó kết tinh thu được sản phẩm. Đấy. Cái giai đoạn là tiếp tục lọc hút trên không và kết tinh lại thì thôi nhé. Giờ ta xem một số cái video thì khổ cái nó lại bằng tiếng Anh, thế là các bạn hơi khó xem, thì trong quá trình xem thì thầy sẽ không thích lắm. Bây giờ này chưa học là cơ chế mà lại bắt chưa học cơ 2 mà bắt làm thực hành những cơ 4 này chết rồi, dở quá. Đấy, nghĩa vừa rồi các bạn phải đăng ký trong hè vừa rồi là phải học hết, và Khoa cũng không lưu ý các bạn về cái chuyện này. Cô lên cô quên cô thông báo hoặc là thế nào đấy. Nào, các bạn xem video nhé. Ở đây nó cũng cảnh báo là có thể bị có nguy hiểm nên các bạn không được tự làm nhé. Hello friends, in this video we will be synthesizing para-nitroacetanilide by the nitration of acetanilide. Xem cái nào. So what are we gonna do today? We're gonna make cylinder. You will need to first need two 125 ml. So what are we gonna do today? We're gonna make acetanilide. All your glassware is located in your organic drawer under the hood. For this experiment, you'll first need two 125 milliliter Erlenmeyer flasks, a 10 and a 50 ml graduated cylinder. You will need to label the first Erlenmeyer mixture A, and you'll need to label the second Erlenmeyer mixture B. This is a dispensing hood. All the liquids will be found here. We're going to take 2 milliliters of concentrated HCl. Just pull the pump up and push it down. Now it's in your graduated cylinder, and then pour it into the 125 milliliter Erlenmeyer labeled mixture A. Next, you're going to add 30 milliliters of water into your graduated cylinder, and then take that 30 milliliters of water and pour it into mixture A. Next, we're going to go back to our dispensing hood, open up the aniline, pipette out 2 milliliters of aniline, put it in our graduated cylinder, and then take that aniline back to our hood and pour it into mixture A. Now swirl mixture A, put it on the hood, and let it sit. Now we're going to start getting our chemicals for mixture B. We're coming over to the balance area, tearing the balance. Once it's zeroed, we will add 2.4 grams of anhydrous sodium acetate. As you put sodium acetate into your weighing boat, you want to weigh out to as closely to 2.4 grams as possible. If you don't have too much, like here's 2.6, you can take a little bit off. We finally get 2.3945 grams, and that will work. Then we're going to take it over to our hood. Now we're going to put 15 mils of water into our graduated cylinder, pour that into the mixture B flask. Now we're going to get our powder funnel, which is a funnel we can use to put our 2.4 grams of anhydrous sodium acetate into our flask. Water and the acetate we will mix together. And once that is mixed and all the sodium acetate has been dissolved, and you can do this just by vigorously shaking it like you see here, we're going to now go back over to our dispensing hood
Xong là xít And và một bên thì mình Once we're at our dispensing hood, we're now going to add 3 mils of acetic bây giờ ta anhydride đổ using the anhydric pump the acetic same way we did vào before, cái and bịch come B, back and đúng không pour ạ? it into our mixture B flask. Để ta đổ vào Now nhau. we swirl both flasks, pour mixture B into Và đứng lên mixture rất A, nhanh. take Đấy, có the thế đúng không mixture ạ? A Đấy, đổ flask, nhau and ấy mà as đứng you can bụng. see, Ta tin tiền đẹp ngay. immediately white crystals are starting to form. Ôi, nhiều This thế is rồi. actually our product, or our acid analyte, which we have now synthesized. Now we've come over to our ice machine. We take a empty beaker, fill it Đấy, with làm ice, lại. put our crystals in our ice to ensure maximum yield. Once we've done this, we have to set up a vacuum filtration, which we will use to isolate the crystals. You can see a Buchner funnel is being fitted with filter adapters, then into the filter flask. Once that's done, we have to attach it to the back of the hood. We do this with a clamp. We use the clamp to attach to the back of the hood. Once that is secure, we're going to take our vacuum filtration setup, the glassware, clamp it around, attach a hose, which is really the hose to the aspirator. Once that's hooked up, we have to put filter paper in our Buchner funnel, and then we can look at the connections to make sure they're okay. We can follow them around to the button in front that says CW, or cold water. We can turn the cold water on. This will start the aspirator working. We can wet the filter paper with a little distilled water, and we can ensure that the vacuum is actually providing the suction. Now we're ready to filter our acid analyte. We pour it into our Buchner funnel. As you can see, the crystals are staying inside the funnel, and the liquid is being separated from the crystals and falling to the bottom of the flask. To get all the crystals out of the original Erlenmeyer flask, you can rinse the flask with a little bit of water and just pour it into the Buchner funnel. And this is how we isolate our acid analyte. Once the crystals have been isolated, we have to dismantle the vacuum aspirator. We always will pull the tube off of the vacuum filter flask first. Sometimes that can be a little challenging, as you see here, but gently remove the hose. Do not pull it quickly, otherwise you may cut yourself. Then turn the cold water off, then take the Buchner funnel out of the flask and just gently put your crystals onto a watch glass. You can see we're collecting all our nice white crystals here, and be careful to gingerly only take out the crystals and not the filter paper. You can see I'm breaking up the crystals so the maximum amount of surface area is exposed to the air so that we can get maximum amount of drying. Now we need to weigh our crude crystals. You can see we're putting them into a tiered weighing boat. Once we have that, if there's a little bit of crystals left on the watch glass, we can leave that for a melting point. So now we have our almost 3 grams of crude product. We have to purify it. We do that by recrystallization using a minimum amount of solvent, in this case water. We're going to put it in a 250 milliliter flask. As you can see, there's a coffee stirrer inside of it. Always put that in to ensure even boiling. As you can see, we're filling up about 60 mils of water. We're going to use again 20 mils per 1 gram, so 20 times 3 is 60. We're going to put it on the hot plate. Don't forget to plug the hot plate in, otherwise it won't heat. Turn it to high, and we're going to just let that heat to boiling. While we let that come to boil, we can now take our dirty glassware to the sink to wash. Okay, now we're back at our hood. While we're waiting for the liquid to boil, we can reset up our vacuum filtration. And as you can see, we're doing the same steps we did before. And don't forget to hook up your hose to your vacuum aspirator so it does provide suction. And also never forget to put a piece of filter paper in your funnel so you can collect all your new purified crystals. We're looking at the water here, making sure it's hot. And then what we're going to do is we're going to, once it's at a boiling temperature, we're going to take our powder funnel, put it in the flask, put our crude crystals into the hot water.
The goal of recrystallization is that all the solid will dissolve. And we just have to wait a little bit for all the solid to dissolve. And once the solid's all dissolved, we'll put it on a cork ring so it can cool slowly, take out our coffee stirrer, turn off our hot plate, and just let that sit. Let that sit till it comes to room temperature. We want to make sure that we have slow cooling so all the pure crystals will fall out of solution and all the impurities will stay in solution. Now what we're going to do is we're going to take a watch glass, cover the Erlenmeyer with the watch glass, set it at the back of the hood to cool. We use the Erlenmeyer to cover it so no impurities or dirt can fall in. Now you can see after we've let it cool for a while, crystals have formed. Once crystals have formed, we'll put it on an ice bath to make sure we get all the crystals out. We can use a little spatula to scratch the inside of the flask. Scratching helps induce crystallization and get the last bit of pure crystals out. We have our vacuum filtration already set up. We turn on the water. Once the water's turned on and suction is happening, again, all we do is filter. Now, as we're filtering, the purified crystals are being captured in the Buchner funnel, and the liquid with the impurities are going to the bottom of the filter flask. We swirl and dump, as I like to call it. We swirl the flask to get all the crystals in solution, and then we just dump it into the Buchner funnel. Let it sit to ensure that all the liquid is off. If you want, you can take a little bit of distilled water again and rinse your flask just like we did the last time. We push the funnel just to make sure all the suction is happening and all the liquid has dropped down and the crystals are definitely separated from the liquid. Now we need to disassemble the vacuum filter, pull the aspirator, shut off the water, take the flask down, take the Buchner funnel out. Now we have pure crystals. As you can see, they're much nicer than the crude ones. We now take these crystals and we will put them on our watch glass. Again, just the crystals, not the filter paper. And you break up the crystals to again make sure the maximum surface area is exposed to the air to ensure drying. What we're now going to do is label the bottom with a label acid analyte. Now we're going to put our pure crystals in our drawer, cover it with a beaker, wait till next week so the crystals can be totally dry to take an accurate weight and melting ngoài point. thì có mỗi một học sinh sẽ có một cái tủ riêng, thế nên là các bạn làm xong sản phẩm các bạn giữ ở trong cái tủ đấy, được không ạ? Và giấy dán nhãn vào để buổi sau ra làm tiếp, được không? Đây, bây giờ đến phần nitro hóa này, bước số 2 này. Hello friends, in this video we will be synthesizing para-nitroacetanilide by the nitration of acetanilide. Para-nitroacetanilide is formed as the major product on nitration of acetanilide. The materials required include 4 grams of acetanilide, 2 milliliters of glacial acetic acid, 4 ml of concentrated sulfuric acid, and a cold nitrate mixture containing 1 ml nitric acid and 1 ml sulfuric acid. Start by taking 4 grams of acetanilide. I have prepared acetanilide in one of my previous videos. I will put a link to that in the description. Transfer this pre-weighed acetanilide into a small beaker. I am using a 50 milliliter beaker here. Into that, add 2 milliliters of glacial acetic acid. Ta cho một cái axit acetic vào để làm cái dung môi hòa tan cho nó dễ. After adding the glacial acetic acid, with the help of a glass stirring rod, stir up the contents so that it forms a uniform mixture. Now into that, we add 4 milliliters of concentrated sulfuric acid dropwise and with stirring. On adding the concentrated sulfuric acid, the temperature of the mixture increases and the solution starts turning clear.
Now, before we move on to the next step, we have to cool the beaker in an ice bath to make the temperature go down below 10 degrees Celsius. Along with cooling the beaker, we also cooled a solution of 1 milliliter concentrated sulfuric acid and 1 ml of concentrated nitric acid. After that, we add the concentrated sulfuric and nitric acid, that is the nitrating mixture, slowly dropwise with stirring into the beaker containing the mixture. What is happening here is an aromatic electrophilic substitution reaction. The acid mixture produces the nitronium ion. The nitronium ion attacks the benzene ring containing the anilide group, especially at the para position, forming para-nitroacetanilide as the major product. The temperature control is of utmost importance here, and we should be very careful that the temperature does not rise above 10 degrees Celsius. That is why we have to add the nitrating mixture slowly, keeping the mixture in the ice bath along with stirring to prevent the temperature from increasing. The low temperature will favor the formation of para-nitro product rather than the ortho product. After completing the addition of the nitrating mixture, we take out the beaker from the ice bath and keep it in room temperature for about 15 to 30 minutes. After that, we add this solution into about 60 to 80 ml of ice cold distilled water along with constant stirring. You can see that on adding this solution into the distilled water, there is formation of a white precipitate, and this is the crude product of para-nitroacetanilide. Now we can filter this solution to obtain the crude solid para-nitroacetanilide. If you want, you can recrystallize the solid from some ethyl alcohol distilled water mixture to obtain the needle-shaped crystals. Tối ưu hóa cái lượng chất rắn được sinh ra. I would like to take this opportunity to thank my Patreon supporters who have financially supported me so that I could get the materials required for doing all these experiments, including this one. Thank you. Thank you so much for watching this video. If you loved the contents of this video, đấy là giai đoạn mà nitro hóa, được không? Có nhìn thấy cho cái cốc rồi đổ vào nhau. Nitro hóa phải giữ nhiệt độ dưới 10 độ C, và sau đó còn khuấy ở nhiệt độ phòng, rất là đơn giản. Synthesis, toxic and dangerous chemicals are used. I don't take any responsibility for damage done to persons or property caused by the recreation of this experiment. Only dual rubber gloves or not at all should be worn while working during nitric acid. For the synthesis, the beaker is attached to a ring stand and cooled with an ice bath. The thermometer is hanging into the beaker to keep track of the temperature. It is best to add only a small amount of water and a large amount of salt at the beginning, which I had done later. The thermometer should be placed as close as possible to the wall of the beaker without touching it. Then 22.5 milliliters of glacial acetic acid are added to the beaker. After that, 45 milliliters, 0 degrees C, 9.5 milliliters of, which is white even when sunlight are formed. As a side product, small amounts, when the flask with the heating up due ice to a round bottom stabilized, the reaction which is responsible for this will be used afterwards. In lots of paper, grams of ice. This causes all of the dissolved compounds to precipitate and prevents it from heating up due to the mixing of the acid with water. I used ice cubes, but crushed ice would be more suitable as it would melt faster. It is then mixed and left to sit until afterwards. And work with the mixture after the ice is molten because the effort is not needed.
afterwards. Ice cubes, but crushed ice would be more suitable as it would melt faster. It is then mixed and left to sit until the ice is molten. It would be possible to add the ice to a round bottom flask and add the mixture directly so that it doesn't have to be transferred afterwards. In lots of papers, the p-nitroacid analyte is washed and recrystallized. I would recommend to leave this step and work with the mixture after the ice is molten because the effort is not needed. It has been left for 2 days, which is why it had become yellow. This is not a problem because the reaction which is responsible for this will be used in the next step. Next, the mixture is added to a round bottom flask. My largest flask was too small, so I had to do this step in 2 batches. The flask was filled up to 2/3 of its volume, a stirring bar was added and it was connected to a reflux condenser. Làm nhiều quá, mình không làm nhiều mức độ này, làm ít thôi. The oil bath was heated until the water in the mixture began to boil. This happened at a temperature of 110 to 120 degrees C. In this step, an acid-catalyzed hydrolysis of the amide bond takes place. This causes p-nitroaniline and acetic acid to form. The solution contains sulfuric, acetic and nitric acid, which are represented by Hb and can react with the amine to form the ammonium salt. Depending on the acid, the anion can be the bisulfate, nitrate or acetate, while the bisulfate is the most likely due to the strength of the acid. The salt is water-soluble. The hydrolysis is finished when all of the solid has dissolved. Đấy, như vậy nó tan hết rồi. Tức là phản ứng này kết thúc. Khi tan hết thì chứng tỏ là nó chuyển hết thành cái muối After rồi. cooling down, a small amount of a dark brown solid had formed, which could not be forced to redissolve by heating. Lọc qua đi, thì còn cái chất bẩn gì So it was filtered off. đúng rồi mà nó hoặc là các con hóa, con đen nó bẩn thì người ta lọc ta bỏ thì trong thuốc thôi. The stirring bar was covered with a tar-like substance which was insoluble in water. Nevertheless, it could be removed with acetone. The filtrate was made alkaline with 30% sodium hydroxide solution. To the end, the beaker was almost filled up, so 50% sodium hydroxide solution was used. After the addition of the sodium hydroxide solution, the p-nitroaniline and the side products are present as the free base and the sodium salts of the acids are formed. The solution is then left to cool down and cooled further with an ice bath. A large amount of precipitate is formed, which is a mixture of p-nitroaniline, the side products and the salts. The precipitate is then filtered off. Next, the mixture of p-nitroaniline, side products and salts is added to a new beaker. By adding ethanol and heating it to a boil, all of the organic substances are dissolved while the inorganic salts are left over. When the stirring was disrupted, more ethanol was added as long as 2 layers were visible. When all the organic compounds had dissolved, a vacuum filtration was used to separate the hop solution from the salts. What can be seen here is that the organic compounds precipitated within a few seconds in the flask.
The flask was then cooled with ice. After cooling, a large amount of precipitate had formed. The solution was then cooled further in a beaker. It was filtered off again and the beaker was washed with some ethanol. After that, the product is recrystallized, whereas a mixture of ethanol and water at a ratio of 1:1 proved to be the best. The recrystallization from ethanol didn't help to get large crystals and the yield was quite poor, even when cooling down to 0 degrees C. By using ethanol and water and cooling to 0 degrees C, large needle-shaped crystals were obtained. Đấy, giờ nó thành tinh thể đấy. Đó, như cái kim. The crystals were filtered off, added to a large bowl and dried on air for 2 days. They seem to be dry, but they still contain a lot of solvent, which is removed by drying it at 100 degrees C. Đấy. 11.2 grams of P.II. were obtained, which is a yield of 49%. This was the synthesis of P.NITROANILINE. I hope you enjoyed. Please rate and comment. Vậy đã xem toàn bộ cái quá trình mà các bước tổng hợp. Nhưng mà thú thực là các bạn chưa học kinh cơ 2, nên là thầy đành là phải cho các bạn xem vo này thôi, chứ còn lại hỏi bây giờ nhiều bước là các bạn cũng chưa nắm được đâu. Thế thì bây giờ thì mong muốn là các cái bài sau này bây giờ phải làm thế nào để các bạn hiểu được vấn đề đây này. Sang thí nghiệm lượng nhỏ thì các bạn có sách cái phần đó chưa? Đây thì chiếu lại cái phần này nhé, để ta xem cái tuần sau các bạn phải làm đây này. Đây, các bạn nhìn cái video chưa? Nhìn cái slide thì chiếu chưa? Tuần sau vậy các bạn phải làm là phân tích nguyên tố, còn hydrocarbon, dẫn xuất halogen, thí nghiệm 1, 2, 5. Thế thì cái này, cái cách làm tường trình nó lại khác một chút. Còn lượng nhỏ nhé, cách làm tường trình nó lại khác. Đấy, đây không biết là các thầy cô có cái mẫu tường trình đây. Mẫu tường trình đây là phần này, được chưa? 4, 5, 6, 7, được chưa? Cái này là thầy link gửi các bạn rồi đúng không? Đúng không cả lớp? Bài 4, 5, 6, 7 chưa? Thế bây giờ các bạn có cái phần sách của nó chưa mới là vấn đề. Thầy chỉ gửi cái bản Word này thôi ạ. Tức là không có sách cho nó đúng không? Đúng không? Tức là các bạn chưa có sách đúng không? Thế tức là bây giờ làm nào để có sách được bây giờ? Bây giờ lấy đâu ra file mềm bây giờ? Sách là cái này thì thầy tưởng là trong các bạn có rồi. Bây giờ thầy post cái vừa xong lên Google Classroom, nhưng mà thầy không có file mềm của sách đâu. File mềm của sách thì không có rồi. Đấy, cái điều này thầy phải chụp vài cái ảnh xong rồi chuyển cho các bạn, chứ còn lại làm sao mà có được. Đây, thực hành chiều thứ 6 là thầy gửi theo dưới dạng tài liệu nhé. Đây, tài liệu là thầy gửi cái vừa xong lên nhé. Cái chương trình học on hành hữu cơ này.
Khó khăn các bạn quá nhỉ, khó khăn cho chúng ta thật. Dịch bệnh này mà hôm nay Hà Nội lại tòi thêm ra mấy ca này thì chán thế. Ôi rồi ơi, hôm nay lại còn thêm mấy ca mà nó lại toàn không liên quan gì đến nhau, toàn trong cộng đồng, chết ức chế thật. Đấy khó khăn. Đấy, thực ra ngoài Hà Nội thì thầy cũng tưởng là ổn ổn rồi, mọi người cũng đang tinh thần là quay lại để làm việc, cuối cùng lại đùng phát ra 5 ca. Đấy, hôm qua có nghĩa là hôm nay là nó cho xe buýt chạy trở lại, taxi chạy này, thế hôm qua có mấy ca phát là nó lại dừng hết, không dừng không được. Chứ các bạn thấy không ạ, như mọi người khỏe mạnh mà mắc là chết. Những người nào may mắn thì chào nhau trước khi vào viện này còn về được là còn tốt, nhưng nhiều người vào viện xong là thôi ở đấy luôn, chả gặp người nhà. Thế nên là mình cũng thôi cũng phải tuân thủ tuyệt đối, đúng không? Các em phải tuân thủ tuyệt đối. Có cơ hội tiêm vaccine, bất kỳ vaccine gì tiêm hết, miễn làm sao vaccine cứ được Bộ Y tế duyệt là ok. Đấy, thầy post lên trên mạng rồi nhé, thì chắc là có khi là thầy sẽ phải chụp hình cái thực hành, sau đó có khi thầy post lên trên mạng hoặc là post qua Zalo vậy nhá. Đó nghe, xong rồi các bạn làm tường trình theo cái ảnh cái thầy chụp như vậy, được không? Nếu không có sách, cố gắng đọc sách thêm, cố gắng, chứ không có thế này thì gây quá, này gây quá. Thầy post lên Google Classroom ấy rồi đấy nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ tạm dừng đây, thầy sẽ vào sang kia để chụp ít sách để gửi cho các bạn qua Zalo nhá. Như vậy thí nghiệm chúng ta sẽ phải là thí nghiệm là ở đây thầy ghi lại cái hình ảnh này cái thí nghiệm là hai thầy trò cùng vất vả. Thí nghiệm là 1 2 5 này, 2 2 này, 3 1 2 3 4 7 này, 4 3 này, 5 3 7 này. Ok, bây giờ thầy sang chụp nhá, các bạn nghỉ đi. Thầy chụp